И всем здорово, мои дорогие геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и мы с вами сегодня продолжаем проходить Final Fantasy 16, естественно, на PlayStation 5. Это юбилейная 10-я серия нашего прохождения. Поддержите, ребятки, меня лайками, пишите как можно больше комментариев, не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятушки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различный видеоигровой контент, такой как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан, ребятки. Пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Тем более, что на основном канале буквально вчера вышло новое, очень интересное видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии под данным стримом. Буду безумно благодарен. Поставьте под ним лайк, напишите комментарий, что вы думаете по всему, что я там сказал. В общем, оставляйте ваше мнение. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Вступайте в наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите. Анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из своей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. Короче, море интересного контента только в моем Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании по данным стримам также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну а мы продолжаем. Так, со звуком вроде все окей. Варио, здорово, здорово, хаю, хай. Так, мы на предыдущем стриме закончили тем, что мы громили различных чудовищ. Собственно, этим примерно и попытаемся сейчас тоже заняться, добить их и уже и уже продолжить проходить сюжетку. Так, нас двое осталось. 9 ножей. Дальмекские торговки молятся за спасение неосмотрительных путников, отправившихся из-за Долемила к клыку дракона. На той дороге объявился кровожадный разбойник, который скорее хочет утолить жажду убивать, нежели поживиться товарами и деньгами. Чтобы на привычном пути вновь стало безопасно, кому-то придется сразиться с этим негодяем, а не бежать от него, как поступает большинство. Дальмекские торговцы. Так, значит, из Долемила к клыку дракона. Ой, Ксюш, привет, привет. Спасибо большое, спасибо, что заглянула. И приятного тебе просмотра, спасибо. Как у тебя дела, рассказывай. Так, из Долемила к клыку дракона нам надо идти. Собственно, давайте посмотрим, где у нас Долемил. Еще бы помнить. Подожди. Клык дракона. Подожди. Долемил. Так, подожди. Хорошо. А где клык дракона? Челюсть. Хорошее видео вышло. Спасибо. А что ты не написала ничего? Ты напиши коммент какой-нибудь. Да, в принципе, любой.
символов на 100 так. Это будет круто. Подожди, а где клык дракона-то? Короче, я... Это гнездо дракона. Это не то. Мне нужен клык дракона, правильно? Ха. Все нормально, это хорошо. Долемил ин. Подожди, а нам надо... Сейчас я еще раз посмотрю, ребят, что-то я туплю, походу. Блин, жара безумная опять. Опять просто разжарила. Из долемила клыку дракона. Челюсть. А, место. Челюсть Дальмекия. Ага. Ага. Все, окей. Где это было? Вот здесь, да, где-то? Ну, челюсть я вижу. А где у нас клык дракона? Ребят, не забывайте, пожалуйста, лайки ставить. Я вроде над видосом, да, старался. А он вроде потихонечку, слава богу, кстати, набирает. Что меня очень сильно радует. Подожди, а где клык дракона? В Амаре. Я просто не пойму, где здесь клык дракона, чтобы... А что там было написано? Челюсть. Челюсть. Окей, где-то какой-то разбойник. Давай его искать. Здесь я не пройду, верно? Ну да, здесь он сразу видно. Хорошо. Пойдем так. Потому что я говорю, ребят, очень важны ваши лайки и любой коммент. Прям, ну, они влияют, особенно в первые часы. Ну, они вообще влияют. Но в первые часы они прям... Вот он, да, уже? Ха! Нормально. 9 ножей, окей. Сам как? Да, в принципе, хорошо. В принципе, хорошо. Вот у меня несколько дней выходных выдалось, и я... кайфую, скажем так. Играю. Как видишь. Давай-ка. Давай. Блин. Так, отлично. Это хорошо. Так что исправь ошибку, Ксюша, если есть возможность. Я буду очень рад, если ты все-таки коммент мне напишешь какой-нибудь. Потому что, ну, это реально очень важно прям. Вова! Ой, дурак! Где он? Вова! Блин, нет, успел. Так. Так, отлично. Давай, так. Так. Так, отлично. Фу.
Изи, в принципе. В принципе, это было, ну, несложно. Ну нет, это не прям изи было, конечно, я соврал, но... Не сказать, что прям очень сложно. Так, а давай посмотрим, что там. И отправимся последнюю жертву нашу гасить. Что-то ты очень редко стала на стримы приходить в последнее время. Видимо, делов у тебя много, да? Я так понимаю, по крайней мере. Так, ну погнали. Погнали, геймеры. Ага, там есть, кстати, какое-то подношение. Ну-ка, давай заберем. Почему нет? Что-то мне передали. Вот, видите, какой-то символ. Многие заявляют, что готовы изменить мир. Что за символ? А, окей. А, ну это да, это я знаю, что ты работаешь. Хрен знает, по сколько времени, это да. Давай, давай, милаш, давай, мне новый этот. Ну, я понял, да. Так. Разрушитель миров. Срочный приказ всем сокрушителям проклятия. Следует немедленно прекратить работы в регионе, поскольку в изучаемых нами розарийских развалинах был обнаружен некий гигант павших. Людям запрещается покидать пределы поселения, чтобы не потревожить этот отголосок. Без разрешения Сида никаких действий не предпринимать. То есть, значит, нам... изучаемых нами людям запрещается покидать пределы поселения, чтобы не потревожить этот отголосок. Подожди, а где это? Прекращаем работы в регионе, поскольку в изучаемых нами розарийских развалинах был обнаружен некий гигант павших. То есть Розария, да, какая-то? Ain't no lover. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, где его искать? Розалийские какие-то развалины. Где это? То есть, ну, Розалия какая-то должна быть. Или Розария, да? Или что-то такое. А где он находится? Гайс, если кто-то вдруг знает, напишите, пожалуйста. И... Доки. Порт Изольда. И где это? Розарийские... Блин. Розарийские развалины. Где это находится-то? Если вдруг кто-то в курсе, буду благодарен, если скажете. Потому что я вообще не знаю, где это. Розарийские развалины. Где-то доки, мост. Порт Изольда. Протопавших. Истпол. Сумрак. Да я фиг его знает, где это. Ладно, мы это, если что, в следующий раз пройдем. Я, может быть, или загуглю, или еще что-то. Давай. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Блин, еще и кота началась прям не вовремя вообще. Ой. Фу. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him.
I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Какой диалог странный. Здорово, Ванька, здорово, дружище. Спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Не забудь поставить лайк под данным стримом, буду безумно признателен. Извольте поинтересоваться, где пельмешки. Братан, а какие пельмешки? Где, какие нафиг пельмешки? О каких пельмешках идет вообще речь? Я пока не совсем понял. Ну, коммент твой прикольный был, на самом деле. Он вообще был не в тему максимально, но было прикольно. Было реально прикольно. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead.
No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Да я понял, Ванька, что ты решил вспомнить коммент. Нет, коммент был прикольный. Вообще максимально просто. Он просто был максимально приколен. Ага, этот лучше, но этот похуже. Так, а я что-то продать могу? Да нет, особо нечего продавать пока. Ладно. В этом и была суть. Написать что-то, что было бы вообще не к месту. Я так и подумал почему-то. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Cooper is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Так, мы всем сообщаем, что Хьюго Кубка мертв. Ваньк, я, кстати, думаю, если еще в силе, то в ближайшие 2 недели мы можем начать проходить A Way Out. Потому что, ну, короче, у меня... Подожди, а у меня какой меч стоит? Геймпасса у меня нет и уже вряд ли будет в ближайшее время, по крайней мере. Точильный камень он называется у меня. Точильный камень, да. Вот его можно как-то улучшить? Нет, посмотрим. Так что напиши, в силе или нет. Если нет, то ну нет, что поделаешь. Не надо мне точильный камень нужен. А я его улучшить не могу, что ли? Подожди. А, это изготовить. Ага, еще сильнее у меня есть. Подожди. No scratches, right? Блин, нет, наверное, нет. Подожди. Подожди, а у меня какого цвета он стоит? Господи, у меня фиолетовый. Не, я пока менять не буду тогда. Ну его нафиг. Тогда не буду пока менять. Хрен да с ним, как говорится. Ксюша, а ты здесь? Нет еще? Если да, я думаю, что завтра или послезавтра можно форочку постримить. Как ты на это смотришь? Если ты здесь, конечно. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Cooper is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some
terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Ну да, Вань, ближайшие 2 недели. Почему, я могу сказать... Во-первых, мне надо финалку допройти. Во-вторых, надо сделать на нее обзор. Вот, на основной канал, потому что, видишь, я решил все-таки основной канал не забрасывать, блин. И последнее видео вроде набирает потихоньку набирает, и просмотры все растут и растут, что очень круто. Плюс мы с Амнезией должны последние DLC допройти для резика 5-го. Там еще одна DLC-шка у нас есть, вот мы ее пройдем, и я думаю, параллельно с 6-м можно будет начать проходить его. Посмотрим. Опа, подожди-ка. Ну, это мое мнение, я, конечно, не знаю, может быть, оно получится раньше. Может быть, чуть-чуть позже. Ну, я думаю, что не позже. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Тогда напишешь, как время будет для этого подходить. Сомневаюсь, что с подписками мне придется возиться долго. Но это хорошо, что сомневаешься в этом. Хорошо, обязательно напишу. Надеюсь, что это будет в ближайшее время. Вот. Просто я говорю, мне сейчас очень хочется основной канал все-таки прям упор на него тоже делать. Потому что, ну, к сожалению, на этом канале мало вас приходит, особенно в последнее время. Не знаю, то ли настолько финалка всем не интересна, хотя игрушка просто шикарна, ну, она реально просто офигенна. Почему на нее не приходит столько народу? Я лично вот, хоть убей. Так, подожди, а как спуститься вниз-то? Я вообще не понимаю. Игрушка просто шикарна, но... А, вот, все, нашел вроде. Угу. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components.
There's the plating here that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Спасибо, конечно, да. К счастью, говорит, тебе и не нужно понимать ни хера, да? Ты и так тупой. Спасибо, спасибо, женщина. Ну, девушка, я хера тебя назвать после такого. Взяла, обосрала просто. Так, ладно, идем обратно. К Блэкторну, да, к нашему кузнецу местному. Подожди, что-то, смотри-ка, что-то появилось. Какой-то трабл появился, да, видимо? Ладно, давай сначала к Блэкторну сходим. Имя прикольно, кстати, Блэкторн. Классное имечко. Для игрового персонажа прям. Или как название канала вообще прикольно бы зашло. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will you? All right. Блин, да сходи ты сам позови их. Зачем я должен всех звать? So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. Типа я уже решил, кто куда пойдет, все? Соберите необходимость и поговорите с Блэкторном. Господи. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav, you're with me. All right, then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Так, хорошо. Соберите необходимое. Доберитесь до реки на юге Велкруа. Так, что я хотел?
Во-первых, я хочу поспособность. 2120 у меня есть. Это я уже не улучшу. Это у меня... Так. Хорошо. Подожди, не то. Вот, 4250 мне надо. Так. L3 RT, что время лучше боевые показатели. В смысле, еще улучшить, что ли? Так. Подожди-ка. Сейчас, гайс. Посмотрю, что есть, что можно. Так. Вот это, наверное, я сейчас вкачаю. Но потом. Все, я понял. Но сейчас я посмотрю, что там у этого. Что мне скажет. И от этого будем отталкиваться. Пам-пам-пам-парарам. Какая же жара, твою дивизию. Я сижу, теку. Мне это прям не нравится. Летом, конечно, без кондера стримить это вообще жесть просто. Клайв! Ладно, давай я это потом сделаю. Подожди, вот какая-то побочка еще есть. А что за побочки? Ну давай посмотрим, ладно. Пока переместимся, и сейчас тут поглядим, какие побочки есть. Я постараюсь их все выполнить, и всех животных я постараюсь завалить. Ну или как их назвать там, не знаю, мощных этих хренов. Давай сначала побочку. Раз уж я здесь. Попробовав раз. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Ладно, давай. Ну-ка. Да вот мне проще сюда переместиться и отсюда уже пойти. Ну его нахер. Из челюсти. Так, иди сюда. Let's go. Так, погнали смотреть. Тут, конечно, можно было и просто пешком дойти. Хотя, а зачем, если я могу вот так вот? Наверняка там на него кто-то напал. Блин, нет. Ну ладно тебе, ну пройди ты. Спасибо. Да вон он, по-моему, сидел там. Я просто хочу собрать. По-моему... Как будто здесь вот он, да, скорее всего. Thanks, girl. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the Fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the Mother Crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin.
but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Perhaps you could express yourself in your work. If you miss the Fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Wait. Странно, вроде ничего особого не сказал. Ну ладно. Здорово, Damnation. Привет, игру починили в плане просадок FPS. А у тебя где они просаживаются? У меня особо никаких просадок нет. Ну, местами бывают, но такого, чтобы прям что-то прям и невозможно играть, но такого у меня, по крайней мере, не было. Я не знаю, игра, в принципе, в целом работает достаточно хорошо. Я в целом доволен. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Отлично. В каком режиме играешь? Я играю в режиме графики. В режиме графики играю. Я всегда стараюсь играть в режиме графики. Я привык в 30 FPS уже играть на консолях. Мне это вообще нисколько не мешает. Вообще ни капли. Поэтому, честно, мне вообще нормально. Ну, как бы... Я не спорю, что, в принципе, 60 оно лучше, вопросов нет. Но мне по глазам не лупят. То есть отрицать того факта, что 60 FPS было бы вообще круто, я, естественно, никогда не стану, как, ну, любой нормальный, наверное, адекватный, более-менее человек. Но меня это не парит. Тем более на стримах, я думаю, что это не особо видно разницу. А игра, ну, у меня лично каких-то там супер просадок я не заметил. Поэтому мне как-то, ну, да нормально, если честно. Вот, а в режиме 60 кадров жуткий ну, возможно, дружище. Не знаю, ну, патчей последнее время вообще никаких не было. Поэтому, ну, ничего сказать не могу. Кстати, у меня на основном канале вышел новый ролик Damnation. Если ты не смотрел, посмотри, пожалуйста. Поставь под ним лайк и напиши комментарий. Буду тебе безумно благодарен. Ну и подпишись, если не подписан. Вот в закрепленном комментарии сверху, да, прям написано: новое видео на основном канале. Можешь перейти по ссылке, будет вообще круто. Clive, your timing is exquisite as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched.
It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Вот эти вот миссии меня уже напрягают вот немножечко. Вот это вот поговори, выслушай, составь свое мнение. Честно, вот это вот не особо меня прикалывает. Вот эти побочки. Не то, чтобы я как-то прям был против них, и оно говно. Давно подписан на оба канала. Ну видос ты, видимо, новый либо не смотрел, либо коммент не оставил. А это, братан, важно очень. Поэтому посмотри, пожалуйста. Кстати, обзор на Final Fantasy 16 там тоже будет обязательно. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. И видос желательно по возможности посмотреть прямо от начала и прям до самого конца. Это тоже очень важно на самом деле. Ты прям меня очень сильно выручишь. Так, ладно, ищем. Комменты, лайки, это все тоже безумно важно. Excuse me. Quentin mentioned strange figures having been sighted near the village. Have you seen anything? Nah, not me, Gov. I heard the rumours, though. I'm here most days, right next to the gate, and I ain't seen nothing out of the ordinary. Don't worry. Any shady characters try and slip into town this way, and I'll soon come running. And shouting, most likely. All right. Thank you. Так, окейно. Пошли сюда. Фу, жара. Прям футболка чувствую, как потеет. Зараза бесит. Зараза бесит это меня. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Так. Окей. Seems Lorbert's Pass is our best bet Я then. не могу, да? What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Погнали, Торгл, посмотрим, что там. Так, где ты, мой друг? Let's go. Вот ты, мой друг. Погнали, сейчас со всякой швалью мы уж особо не будем махаться, но... Ага. Вот еще один говнюк, да, судя по всему? You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. Black Shields. Here. What the hell are you doing here? Давай, так. Пока так. What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive.
Так. Окей. Давай так тогда. Изи. Враги убиты. Хорошо. Это хорошо прям. Нет, это не то, что мне нужно, но нормально. Вернитесь к Винту. О, постой. Подожди. Вот же. Все правильно. Сейчас мы ему сдадим. И там уже отработаем. Good day to you. The crystals will get Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did, in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him, and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same.
and our cause is the same. We are comrades, and our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Обосраться, вот это я тут накосячил, ну, типа к войне там привело как-то все это дело, хрен его знает. Новый уровень 35. А какой, интересно, максимальный самый уровень? Мне вот это интересно, на самом деле. Так, ладно, здесь пока больше ничего. Все, отправляемся, значит, сюда. Выполнять миссию. Основную побочки мы вроде все эти выполнили. Я, конечно, не знаю, может быть, где-то еще есть. Сейчас посмотрим потом, но пока вроде так. Сейчас глянем. Так, доберитесь до реки на юге Велкруа. Это куда-то сюда. Хорошо, давай, погнали. Looks like I found the river. Where's Gav? Let's go. Так, ну погнали. Faster. Faster. И чё? Straight home now. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Да, ну давай еще соревноваться будем ради прикола. Так, 0 из 5. Ну, по-любому здесь кто-то будет. Я прям уверен. Да что ты? Так, окей. So this is Stardust. Одна есть. It just looks like black sand to me. 2 есть. Какой толк-то от него, если он ничего все равно не собирает? 3 есть. Ну, а вот 4 есть. И 5-ю надо еще найти. Я понял. Еще одну. Где? Ага, вижу. Все 5 взял. Окей. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Надеюсь, на Гэва не напали там. У меня почему-то ощущение, что на него напали. Стоп. Вот смотрите. Вот вангую. Смотри. Нет? You finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? If
Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Так, ну я так понимаю, эту миссию мы сделали. Ready to go home, boy? Типа не вместе, что ли? Дайте звездную пыль. А, говорит с Блэкторном. Хорошо, без проблем. Домой. Так, тут же нету. Ой-ой. Подожди. Вот. Все. Тимоха Бардоха. Ку. Здорово, Тимоха. Здорово, добро пожаловать. Приятного тебе просмотра. И спасибо, что пришел. Сегодня, конечно, народу, к сожалению, что-то вообще нет. Не забывай ставить лайк, дружище. Это очень сильно помогает. Буду благодарен. Помню, конечно. Blackthorn. Got everything you need? Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Жарень дома просто неимоверный. Я, вообще вот сижу, прям потею. Это просто невозможно. Надо срочно ставить кондер. Иначе летом стримить просто с ума сойдешь вот так вот в такую жару. Так, ладно, Блэкторн тут... Так, вернитесь к Мид. Хорошо, к Мид мы вернемся, конечно, но есть парочка дел, которые нужно посмотреть, по крайней мере. Не то, чтобы я сейчас все возьму и сделаю, конечно, но... Так, у этого все выполнено или нет? Дайте посмотрю сейчас. Да, у этого все выполнено супер. То есть мы выполнили побочки. Это хорошо. Это прям здорово. Давай посмотрим, что там Мид от нас хочет. Что она нам расскажет интересного. Тимоха, я не знаю, подписался ли ты, кстати, на мой основной канал. Если не подписался, обязательно подписывайся. Буду тоже очень рад, тем более там вчера вышло новое интересное видео, рекомендую посмотреть. Вот даже в закрепленном комментарии на стрим ты его можешь найти, там прям написано сверху. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So,
What's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. В смысле? Да нельзя, что ли, не доходить? Ну, Елена, блин. Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Незваный гость, окей, давай. Да, так. Перевал Лоберта, давай. Окей. Погнали. Вообще не проблема. Как обычно, мы все решим. Любой вопрос мы решаем просто на раз, два, три. Поэтому обращайтесь к каналу Курмаев Плей, ребят. Любые вопросы. Любые вопросы мы решаем вообще без проблем просто. Так, ну, будем надеяться, что... Все, что мне нужно, находится там, я надеюсь. Надеюсь, и вражина этот, которому мне надо, типа, завалить, может, он тоже там же находится. Будет круто. Так. Все, я правильно иду, окей. Да чтоб тебя, Амброзио. Подожди, а как пойти-то туда? Где-то здесь... Как будто поворот должен быть. Что мне ну через верх, наверное, надо. Ох. Прям, твою мать, в глаза течет. Ребят, дайте пройду, ну не стойте на пути. И так жарко, еще вы тут стоите нафиг. Да, скорее всего... Блин, я не могу его здесь вызвать, зараза. Ну все, я правильно иду, окей. Это уже хорошо, это уже радует. Значит, сейчас будем с кем-то сражаться. А, подожди, я знаете, что хотел посмотреть, с вашего позволения? По способности 2928 у меня, да, есть. Здесь 2300, какая-то херня, удар по одной цели мощной молнией.
по одной цели только, да? Не, пока не буду это я вкачивать. Вкачаю обязательно, но... Хотя, может и не вкачаю. Хрен его знает, сколько у меня будет возможности все это вкачать. Будет ли она вообще... Может быть, я уже скоро игру закончу. Хрен его знает. Поэтому торопиться не буду. Давай, черный вдова. Почему меня прям передергивает, когда я вижу вот этих тараканов? Прям передергивает реально, гайс. Да, цветульки, ага, да. Я знаю все это, знаю. Be safe. Давай. Ну, рассказывай. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Ну, давай. Пойдем. Существа нам... Anybody home? This must be our unwanted visitor. Time to go. Господи, что это такое? Физичная же фигня, нет? Ну давай так тогда. Вот и все. Изи-бризи. Окей. Вообще не проблема никакая, абсолютно просто. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Окей. Задание выполнено. Класс. Так, выпусти пар 2. Еще выпусти пар 3, я так понимаю, будет. Там же какой-то третий, по-моему, элемент должен быть. Так, вернитесь опять к Мид. Это опять на базу, да? Почему я не могу к ней... Почему я не могу прям к ней переместиться? Куда-то поближе, блин, больно далековато до нее бегать, если честно. Так-то вроде не сложно, но бегать почему-то далеко. Бегать далековато. Могла бы она и как-то и поближе. Ну, хотя бы, я не знаю, сама ко мне приходить. Вот что мне до нее бегать? Зачем? Это я его убил или не его? Ну-ка, дайте я посмотрю. Во-первых, у меня здесь опять какое-то очередное подношение, да, есть? Здорово. Да? Видите, все что-то преподносят мне. Ну ладно, я как бы не против в целом-то. Давайте. Это он был или... Нет, это был не он, твою мать. Где его искать, хрен поймешь. Не пойму пока. Ладно, я надеюсь, найдем. Куда мы денемся? Так или иначе будем искать. Так или иначе найдем. Всех найдем, всех завалим. Мне прям безумно хочется этих существ завалить, на самом деле. Прям всех. Ну, прям, чтобы было вот.
Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Как стрим идет? Да сегодня что-то печально на самом деле. Народу вообще нет, смотри, что. Ну, ладно, что теперь поделаешь. Ты, кстати, подписан на мой основной канал, нет, Тимоха? Напиши, пожалуйста. У меня же еще есть основной канал, на котором я ролики делаю. Подписан ли ты на него? Тебе 10. Ого, нифига себе. Мне 34. Слушай, ну я рад, что ты меня нашел. Спасибо тебе огромное, что ты приходишь. Это радует. Жара, конечно, неимоверная, ребят. Прям, ну, очень тяжело стримить. Поэтому сорян, если с меня там пот течет или еще что-то. Ну, очень жарко. А, да? А ты ролик новый посмотрел? Ссылка вон есть в закрепленном комментарии. Посмотри сверху. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Сейчас отвечу. 5 сек.
So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Так, мне нравятся твои видео. Спасибо огромное, дружище, спасибо. Это очень приятно. Не забывай, старайся под каждым видосом писать комменты, ставить лайк. Это прям очень помогает, реально. Не недооценивайте это, это реально очень важно. Не сдавайся, делай больше таких видео. Да я стараюсь, я буду стараться еще больше. Я добьюсь своего. Почему тебя 2 человека смотрят? Не знаю, не знаю. Видимо, потому что я не популярный. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Ну, нормально, у меня вообще 13 подписчиков. Слушай, ну, все со временем. Все со временем, не все сразу. Поэтому, как бы, у меня... Тут же главное, знаешь, не количество подписчиков. Тут главное, сколько тебя смотрят, если говорить про канал со стримами. Если, конечно, говорить про канал, где ты делаешь видосы, там, да, там важны и просмотры, и подписчики. Вот. Самое главное, насколько у тебя живая аудитория. Вот что главное. У меня что-то не особо. Так, а мне к кому? Do you see anything you like? До рынка я добрался, а толку-то? 240. Подожди, продать? А зачем его продавать? Нет, его я продавать не буду. Так, я на рынке, и чё? Ага. Вон, вижу, где-то здесь. Ага, вижу. Сейчас дойдем. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Видишь, основная проблема — эта игра как будто бы, ну, не особо популярная. К сожалению, ее вообще мало смотрят, хотя игра классная. И я не знаю, почему так смотрят, но что поделаешь, мне эта игра нравится, и я ее стримлю и буду стримить до конца. Блин, а что мне купить-то надо? Чеснок? Ah, yes. I hope it's to your liking. А, вот, орехи пепио. Написано же. Купить орехи пепио, давай. Куплю. Sell, or be gone. That's everything. Супер. Опять не дайте. Did you find everything? I did. Here.
garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Однозначно он должен с ней прогуляться. У них же любовные отношения должны быть. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Они поцелуются за эту игру вообще хоть раз, нет? Сколько я еще стримлю? Тут около часа. Я думаю, около часа еще примерно. Плюс-минус. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Клайв, ты тормоз. Ну, вот ты просто тормоз. Вот, ну, вообще, вот... О, господи, какой ты тормоз. Я не могу. Зачем? Ну, блин, ну... Ты же видишь, человек к тебе неравнодушен. Давай уже действуй. Вот, я не знаю, мне, может быть, ролики по пикапу начать пилить? Блин, как, почему? За что? Как? Я не понимаю. Вот, ну, то есть, можно этот вопрос решить было прям вот, ну, все. Ну, видно же, что она к ним неравнодушна, он к ней неравнодушен. Но нет, зачем? Будем мучиться. Ради бога. Если тебе, Клайв, это нравится, ну, ради бога, что я могу поделать. Хорошо. Кстати, да, Тимоха, ты можешь, если у тебя друзья есть, которые любят игры, зови их. Пускай тоже подписываются. Наберем количество геймеров хорошие. Будет круто. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course.
Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Клайв. Не умеют здешние пацаны с девчонками общаться вообще. Это странно, но это правда. Подожди, а вот он что дает? О чем можно с ним побазарить? Тысячетомник. А что он дает тысячетомник? А, ага. 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 И чё? There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. И чё это? Ага. Я, правда, не совсем понимаю. Ну, нет, это все читать, конечно, можно. What subject shall we consider today? Ну, ладно. Так, вернитесь к Мид. Так, там музло, это мы все... Блин, не сюда, куда-то я не туда повернул, окей. Кстати, я думаю, что все-таки на днях я наконец запущу стрим разговорный. На канале, я думаю, будет интересно, гайс. Поэтому... Поэтому ждите. I have the details here. Ёп-моё. А, ну это просто как бы я... Типа могу... О людях, что ли, читать? Well, Clive. В чем суть-то? Ну да, типа сведения. The state of the realm is ever-changing, Clive. Хорошо. Пусть будет так. Я не совсем понял, что мне все это дало, ну ладно. Ну-ка, дайте я посмотрю, знаете что? Сколько у меня? 3,458. А мне надо... Подожди, где? Вот оно. Мне надо 4,250. Ну, значит, еще копим пока. Копим. До 3-го уровня докачаем эту способность, и будет вообще круто. Будет очень прям крутяк. Крутецки, просто шикардосно. Я бы даже сказал. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then. Better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Очень смешно, да. Обосраться просто.
спустя некоторое время. It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Фу, ну слава богу, блин. Я не хочу с ней разговаривать больше. Ну ее нафиг, она вдруг еще сейчас что-то придумает, и мне придется это делать. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Что-то я вообще запутался. Сид ее отец, что ли? Что-то я реально, гайз, запутался. Что? All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. В смысле? Не понял. Как? Это как? На каком полпути еще? О чем речь? Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens.
got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obelith. Don't mention it. What tidings, uncle? Так, мальчик мой, поход в Канвер увенчался оглушительным успехом. Друг, о котором я говорил, поделился с нами не только содержимым своих сундуков, но и обширными знаниями о том, что происходит в свободных городах. Особое внимание привлекли сведения об одной твоей юной знакомой. Лично я считаю Enterprise крайне перспективным проектом, однако власти Канвера вряд ли обрадуются, когда узнают, что госпожа Теламон самовольничает в местных доках, пусть они и давно заброшены. Раз уж слухи дошли до моего друга, не ровен час и главы гильдий начнут стучаться на порог. По такому случаю прошу на пару месяцев одолжить мне твоего Гева, чтобы тот следил за развитием событий и мог предупредить о готовящемся нападении. Надеюсь, ты с пониманием отнесешься к этой небольшой просьбе. Твой любимый дядюшка. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Окей. Подожди, а чё тут? Подожди. Чё за прикол? Я выйти не могу. Так я и так же вроде... Я же и так в убежище, разве нет? Чё за прикол? Наследие Сида, центральный Сторм. Окей. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men.
Lady Karen. What a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you. But we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav. Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Так. Окей, ну подождите. А что это здесь за плюс у нас? Дайте я сначала в убежище схожу. Там то ли допка какая-то, получается, есть, то ли что-то. Надо посмотреть. Где? Комната Клайва. Ну-ка, давай сходим. Комната Клайва, по-моему, у нас... Вот тут же? Ну. А почему меня так не показывается прям? Давай посмотрим. Чё тут? Рабочий стол. Так. А Блэкторн, спасибо за то, что помог развеять дурные мысли Блэкторна, ведь... беда в том, что он, похоже, вновь погрузился в них. Смотришь на него и сразу видно, что нос повесил. Полагаю, не только тот кожаный доспех растревожил нашего кузнеца, и есть иная напасть, не дающая покоя. Я понимаю, что дел у тебя хватает,
Но как выдастся свободный миг, наведаешься со мной к старому ворчуну. Попробуем расспросить, что же его так волнует. Надеюсь, не просто дела кузнечные. Август. Ну, давай, окей. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Чё ж опять тут? Что-то все грустят, господи. Поговорите с Блэкторном, окей, давай. Мега-супер крутые побочки. Некоторые. Blackthorn, you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, that you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you? Nah. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Let's see what Karen knows about this sword. Ну давай. Узнаем. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh. And he's a touch eccentric. If you take my meaning. I appreciate the warning. Так, хорошо. Подожди. Где он? То есть вот здесь, да? А как мне... Подожди, а как мне... А я туда не смогу отправиться, да, сейчас? Никак получается, что ли, вообще? И что делать в таком случае? Ну ладно, пока давай сюда сходим в ущелье, да хрен с ним, как говорится. Ничего сверхстрашного. Я надеюсь, что... Ну, обычно, если... Как я, по крайней мере... Восточные Дальмейки. Как я, по крайней мере, понимаю, если эти сюжетки потом теряются, то сначала об этом пишут. Точнее, побочки. Да, это было очень важно. Вперед! Вперед, хорошо. How are you feeling?
better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal Доберитесь helped too. до Боклада. Didn't you, boy? Fly, Ambrosia. Так, ладно, Амброзия, давай. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Все, побежали, ну его нафиг. Болтать можно бесконечно, но у нас есть дела. Да сейчас мы вас в баню. Ты тут побочка какая-то, смотри, что. You deserve a rest. So what do you think? Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. Oh, what about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker, but I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. And by my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. You, however, have the look of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Boklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. Я надеюсь, не они воры в итоге окажутся. Ну давай посмотрим. Будем надеяться, что нет. If there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Да что в тебя? Look lively, you lot. We've got guests. Давай, Торгал. These must be our bandits. Help me, boy. Torgal, kill! Так, окей. Давай, Торгал. Блин. All yours, Torgal.
Где? Так, все. Минус. Минус все. Замечательно. Ничего. That's them dealt with. Now, where's that card? Нормально. А, вот и повозка. Яблоки. Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? Хамло. Дождутся они когда-нибудь. Ладно, уходим. Хрен да с ними, как говорится. Не особо-то и хотелось. Так, сейчас я посмотрю. По способностям. 3482. Ну ладно, пока. Пока нормально. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Thanks, Go. Now, Torgal! Torgal, kill! To me, boy. Torgal, kill! Изи. Не знаю, может здесь пешком попробовать дойти, но его нахер столько бежать. Точнее, вызывать эту плотву очень долго. На самом деле. Сиська чешется. Последний грех. Республика Дальмекия. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominants and their icons were deemed a curse.
Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Окей. Тем временем. Новая священная столица. Зал для аудиенций. Имперский дворец. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine.
You would trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Здорово, Митян. Здорово. Ты же сегодня ничего мне не писал. Я в 3 часа как приехал, так и все. Думал, вдруг ты занят. Так. Ладно, это все. Все нормально, в общем. Я же, видишь, я же не знал, когда по факту я приеду. Поэтому так и... Вот оно и получилось. Вчера ты спросил, во сколько я приеду, я просто не знал. Я, во-первых, прочитал что-то только утром. И пока там делами всеми, братан, занимался, то все и так и получилось. Сорян, что не ответил. Вот. Как-то так получилось. Так. Ладненько, это все нормально. Но я думаю, что мы с вами продолжать будем все это действие, скорее всего, уже в следующей серии. Вот. Напиши мне сейчас, если хочешь, если есть возможность. Ну, в смысле, после стрима. Да я, видишь, я не видел вчера. Я же говорю, только сегодня утром прочитал. К сожалению, к своему. Вот. Косяк, братан, косяк, сорян. Я поэтому и говорю, что сорян. Я же, видишь, когда косяк, тогда косяк. Так, ладно. Давайте на этом... Сейчас я буду эту серию заканчивать. Завтра, скорее всего, ну, может и будет. Может и не будет стрима, пока не знаю. А, ну набери, да, сейчас, минут через 5. Вот, посмотрим насчет стрима, не знаю, насчет завтра. Будет все видно. Пока ничего обещать не буду, но постараюсь. И что будет, что буду стримить, тоже пока не знаю. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Сегодня, к сожалению, народу на стриме было мало. Но, что ж поделаешь, игрушка, видимо, не всем далеко интересна. Хотя, по мне, она очень сильно недооценена, прежде всего, вами, теми, кто подписан на мой канал. И вот это вот обидно. Кстати, Митян, ты... Видос на основном канале посмотрел вообще, поставил лайк. Коммент ты точно не писал, я это 100% знаю. Вот, ладно, гайс, давайте на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что вам стрим понравился, тем, кто смотрел. Если кто-то в записи будет смотреть, тоже не забывайте ставить лайки, пишите как можно больше комментариев. Не забывайте подписываться на данный канал, прожимайте колокольчик, вот, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различного рода видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал, как обычно,
в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан. Пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. И на основном канале вчера вышел новый крутой видос. Рекомендую всем посмотреть. Ссылка на него в закрепленном комментарии к стриму есть. Поставьте под ним лайк, напишите коммент. Это очень-очень важно. Вот, ссылка в описании. И, ребятки, если захотите поддержать... нет, стоп. Также, ребят, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, вступайте в наш канал в Дискорде, где мы общаемся, играем все вместе. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам, в общем, море интересного контента в моем телеграм-канале, ссылка в описании, подписывайтесь. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и еще напоминаю, что у вас есть возможность заказать стрим. Если вы в моем исполнении на данном канале захотите увидеть какую-то конкретную игру, вы можете сдонатить 500 рублей, написать название игры, и если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно тут появится. Но, как говорится, решать только вам. На этом все, ребятки. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся уже совсем скоро на следующем стриме. Всем хорошего вечера, хорошего завтрашнего рабочего пятничного дня. Всем удачки, всем до скорого, всем пока.